Allo YouTube, c'est le NeoFest Festival sur Steam, le Steam NeoFest ou steamnextfest en anglais. Et on a beaucoup de démos à découvrir et ce soir on va s'attendre sur celui qui m'intéresse le plus, The Precinct, un jeu policier à la GTA 3, vu de dessus, film noir, donc tout ce qui pour me plaire, tout ce qu'il y a pour me plaire là. Donc on va le tester et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc on est parti jouer au jeu. Je m'excuse d'avance, je suis un petit peu malade, donc ça se peut que je sois un petit peu décousu dans mes propos ce soir. Faut pas commencer. Je rappelle, c'est une démo, donc le rendu final n'est peut-être pas, sera pas exactement la même chose. Mais vous allez pouvoir voir à quoi le jeu ressemble au moins. Il y a une petite cinématique pour enlever la caméra. Ah, là j'aime déjà la musique film noir, ça me plaît. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest C'est moi le nouvel lamb agneau. fresh out of the academy. Ah ouais, je suis tout fraîche. Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that in It's 50 the top, sounds top. like it's a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. Ouais, will c'est junior. obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the? Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't Oui, have to chef. tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Oui. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices. And those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Oui, chef. Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Merci, Follett. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. Ah non, je vais Kelly. Why do you think I'm giving you this one?
Because I did something in a past life? Oui. You did something. I'll alert the media. Ugh. All right, squad. Let's get out there and make Yay, Inferno je suis le petit City bleu. proud. Yes, ma'am. Yes, Time to mom. pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Ok. Donc avant de faire ça, je vais juste... excusez. Déplacer ma cam. On va la mettre un peu... Hop là, pas ça que je déplace. Je vais rester sur le TT. Non. C'est passé... Non. Voilà. Comme ça, la cam sera au milieu de l'écran, c'est moins pire. Reprendre. Alors je veux... Pourquoi je le semble? Time to hit the streets. Oui. Sortons. Ah, faut maintenir. Ça me rappelle vraiment GTA, hein. GTA 3. Ah, ma cam est mal placée finalement. Excusez, hein, mais je sais pas où la mettre, hein. Bon, on va la mettre là où elle était. Sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up C'est moi qui lately. conduis le premier jour. Don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just because they don't have my natural good looks and winning personality. Moi j'ai bonne personnalité. C'est moi qui conduis, c'est moi qui conduis, c'est moi qui conduis. J'ai pas eu mon permis, monsieur. W accélérer, freiner, AD, frein à main, F descendu. Ok. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Wouhou! Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. C'est trompette de route, je pense que je me suis gouré. Comment on fait le clignotant, monsieur? Oula. C'est sens interdit, ça, non? Je suis la police, je fais ce que je veux. Parce qu'on est un peu mieux, quand même. Voilà. Good job, rookie. Time for some chow. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Acheter hot dog. Ah, la première chose que je fais en sortant de le truc, c'est d'acheter à manger. Ah ouais, There it c'est un is. vrai travail de policier, quoi. Tube steak. Breakfast of champions. C'est réaliste, cette simulation. How'd you take yours, kid? Juste Just ketchup. ketchup. Clean and simple, huh? I like that. What's the damage, Fareed? On peut faire un moutard, par exemple. For you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Merci. Of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level, and my level is, easy mode. Easy mode. Central to all units, bank robbery in progress. Mercer ACB Bank on Mercer Street, shots fired. Ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? Central, this is Unit 84, responding code 3. 10484, be advised. Parce que vous intervenez en urgence, j'ai activé le gel fort. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. Allez, roulons. Il sort tout seul. Clic droit pour viser, tirer un... Now remember, they get one warning. Ok. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop!
Drop your weapons! Hold it! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up! Take him down! Central, suspect is neutralized. Shots fired! Suspect down. Book 'em, Dano! Ok, on l'a eu. Let's get back to the scene and make that arrest. Je suis prêt, moi. On a menotté. Ok. On s'est tué. Ah, j'ai pas vu ma vie, par exemple. Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... oh my goodness. Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Pursuit! Get closer. Suspect vehicle was last seen in Mercer Heights. Oh, je peux pas. Suspect vehicle last spotted in Central Plaza. Dégagez de là, va. Suspect vehicle last spotted on Portalo Hill. Take the shot, kid! Shots fired! Suspect Ça se conduit pas très bien. seen in Linden West. Let's get some backup here! Get tighter to the suspect! Suspect vehicle last spotted in Portalo Hill. Suspect vehicle last spotted on Brookhaven. Ouf. Je coule. Il y a plus de dégâts à la vie qu'autre chose. Hein. Close the gap, Boot! Parce que c'est une vraie marionnette. C'est une vraie savonnette, ce truc. Suspect vehicle was last seen in Chinatown. Ah, je peux pas. Call for backup! Units in pursuit. Stinger is deployed. Et voilà. We got a 10-15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Whew, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Allez, dans le poli.
J'ai arrêté le suspect là, faut que je mène où là. La voiture, je crois que la voiture a explosé. Map. Attention. Focus là, je suis focus. J'ai détruit juste un peu la ville là. Mais je suis focus. Par contre, c'est tellement pas très fluide. J'ai jamais joué en conduite ici, moi. Dans ce genre de jeu. Mais je l'ai arrêté le suspect. Arrêtez le suspect. Je l'ai pas arrêté. Into the car. Just relax, will ya? Ah mince, j'avais pas arrêté, du coup je l'avais juste escorté directement à la voiture. Le suspect attendait, mais qu'est-ce que tu me fous avec là? Faut savoir, messieurs, tu me sors, tu me sors pas. Alors, faut l'amener où là? Enregistrer le film. Ah. Le nom du suspect, Woodrow O'Neill. Signature. Nick Corder. Ah, lui, t'es mec. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. Évidence. Ah, faut faire l'autre jour, j'imagine. Mean Gene? What's Oh, Gene? today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Ah oui. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos. Ouais, il a fait plein de bêtises, le mec. Hein. Kelly, try the old Il "you est toute la ville tried en même my temps. hip hurts" routine on you yet? Hey, Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. we do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when Limitation? you collect any evidence, Je ne suis limité nulle comes to part, me. monsieur. I'll make sure it's safe. Nulle part. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a Hello, tu peux windstorm tenir jusqu'à tomorrow. quelle heure? Ben, I'm out of here. SBX, je peux durer habituellement comme d'habitude, là. Peut-être un petit peu God, plus that tard. sounds pretty good, doesn't it? Mais ça m'étonnerait. D'habitude, j'arrête. Une minute, je check ça. Je te dis ça exactement. Je crois que c'est vers 3h du matin que j'arrête. Pour vous. Ouais, vers 3h, je peux tenir un petit peu plus. 21h, 22h, ben pour moi, oui. 21h la plupart du temps, j'arrête. Mais c'est ça. Alors là, mettre fin à un bureau, il faut le squat. Donc, mais je peux essayer de faire un petit peu plus long, mais c'est ça. Mais hop. J'enverrai le raid comme d'habitude à la RTF. Ouais, à 21h habituellement ici, pour moi. Je crois qu'il n'y a personne après moi. Sinon, je te mets à 2h. 2h. Bah, on va dire 21h, alors je te dirais que c'est mieux. Morning, Cordell. Comme tu le sens. Ben, j'avoue que je suis un petit peu fatigué, je suis un petit peu malade. Donc, je dirais que le mieux pour moi, ça plus 21h pour que je Love puisse me you too, reposer. Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city Qu'est-ce qu'on hasn't fait paid là, its monsieur? Je vais bills in peut-être écouter. years. Regardless, today is Mais going le to be parking about ticket. old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city.
Ok, je dois faire quoi aujourd'hui? Check your handbook for the violations. to Ouvrez le look out manuel. Il est au manuel. H. Manuel. Manuel d'officier. Ok. Manuel. Hop. Action, incident. Action, pas de force, pas de force. Rouge, crime. Maintien de l'ordre. Poursuite. Interaction. Bonne soirée à toi. Ben, merci. Bonne soirée à toi aussi, mon ami. Et quitter le commissariat. Ok. for. Wanna go catch some bad guys? Oui! Catchons les bad guys. I'm a bad guys. Le mec qui conduit encore, messieurs. C'est une infraction devant une bouche d'incendie, contresens, trop près du passage d'impulsion sur le trottoir. Dans les zones où l'intelligence assassinée, expiration. Ouais, j'ai compris. Ah, faut qu'on fasse. Faut qu'on Let's suive. go find some parking violations. Ok, je te suis. There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing, or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Ok. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Celle-là. Trop proche de la bouche d'incendie, voyons. Come on, let's check some parking meters. Je suis fait pour ce métier. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Mais. Aha! Is it expired? Give him a ticket. Hey, you're getting the hang of this ticketing. Ah bah oui, hein. Je suis bon, moi. Pam, 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 pam. Nous sommes la loi. Nous You'll sommes come la across different vengeance. crimes as you walk your beat. Nous combattons le You could be crime, issuing ticket parking par tickets ticket. one minute, and chasing an armed Et j'aime thug tout, the j'aime next. My abuser de mes advice, pouvoirs. be Ah ah! prepared for anything. Je le vois déjà. Il est mal parqué. Il est mal parqué. Monsieur, je peux le mettre un gros ticket. Vous allez voir mon gros ticket, Will monsieur. you look at this? Write 'em up. C'est le trottoir. Oui, je le savais. Let's carry on. J'abuse de mon pouvoir. Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. Central, be advised of property vandalism in our vicinity. Les crimes auxquels vous faites face sont attribués au niveau de force autorisée. Force de maîtrise, différence H.F. Issue the fine and let's get out of here. Arrêtez le suspect, recherchez. Ah oui, il est recherché, on l'arrête. Vandalism only warrants a fine, rookie. Ah, vous voulez pas là? Il est recherché, non. That handbook will help you stick to the rules. We should check for any more spray can bandits Pas recherché nearby. là? Graffiti is a Bon, type je of peux rechercher en vandalism fait. ça and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us. So we didn't need to arrest him. peut- Ah, j'aurais arrêté moi. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Man, tu t'es Even if arrêté. the initial crime only warrants a fine. Once a perp commits Oh, an haha. arrestable crime, you gotta make the arrest. Ah, des 3 sélectionnés, 3 pour sélectionner ma traite. Ok. Get your baton out, partner. You aren't authorized to use that much force.
C'est bon, il a associé le truc, donc non, c'est menotté, hein. Oui, il Call an l'arrête. escort unit to take our suspect to the precinct. On n'attend Let's pas. walk back to the Non. station, but keep our eyes peeled. Ah, j'avais le taser, j'aurais pu prendre le taser, quoi. Deal with this mope, and then we'll call it a day. SPS de résister indique une sommation. Left control H manu. Get after him. No level Infraction. arrests are great for your Confidence stats, d'intérêt, partner. modalité arrestation, rechercher, résoudre. Bah, arrêter suspect. Might as well escort this brain box ourselves. Ah, il est juste à côté de la police en fait. Il était con lui en fait. Là, il est parti. Allez, marche! Marche en canard. Il y a une troll de démarche, le mec. Droit lui, non. Procès. Wrap it up, partner. It's beer o'clock. Ah, ben oui, c'est la fin. On a fait notre carte de travail, on rentre chez nous, hein. Eh oh. Non mais. On n'est pas payé pour ça, hein. On fait pas plus d'heures, nous. Le syndicat va pas être content. Non, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, madame? Faites votre rapport au bureau du chef. In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. D'accord. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferrero, Ferrero. our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah. Log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. Bah, j'ai tué quand même Oh, 3 no, personnes, look monsieur. at him. Il I brisait think plein de he's got trucs. it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my Je vais juste réduire un petit peu la caméra parce qu'on voit pas bien les visages. Hein. heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael Mackenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is Oh, fueled Martinez, for wheels up mademoiselle. in two. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. Oh, Rookie, sir, is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, flight officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. oh, monsieur, je sais. Don't make me Je regret suis this incroyable. decision. Now get up there. Oui, monsieur. Merci, sir. Sir. Moi, je vais... Et puis sur l'aide d'être plutôt un flair. Mais bon, sir, ça marche aussi. Allez, un petit tour d'hélicoptère. Youhou! Quand on m'avait dit que j'allais être envoyé au ciel, je pensais pas à ça. Ah, monter, descendre, c'est... Pourquoi c'est moi qui conduis en plus? Diriger le projecteur vers la voiture. Mais quelle voiture?
Ah, ok. Ni où la voiture de police là? Ouais, pas facile, madame. Parce que je peux pas tourner le truc. Oh bah c'est nul hein. Ou plutôt. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? C'était la fin, c'est ça? Ah mais c'est d'avoir joué à The Precinct, vos missions vous ont-elles plus qu'ici? Ah bah c'est la fin. Bon, ils ont juste mis les quelques mécaniques qu'on pourra avoir dans le jeu, mais ça promet. Je trouve quand même que la contrôle des véhicules c'est pas encore rentré, mais bon, on a fait que quoi? C'est 1 minute chaque, même pas. Mais c'est quand même fun. C'est quand même fun, mais il a du progrès. Continue. Donc c'était à peu près ça. Donc si vous aimez le jeu, vous allez trouver le lien vers Steam, vers la page du jeu de cette VOD, YouTube. Pour le live, restez là. On va partir sur autre chose.